Ngoja usalimie. Njoo tu wewe hapa, njoo tafadhali. Wewe ni mbunge, lazima watu wakuone. Mheshimiwa Abdulsamad njoo pia msimamishi. Hao ni wabunge wenzangu wako hapa. Njoo kidogo usalimie Mheshimiwa Badi. Wajua wewe ni mwanasiasa, ukikataza kuongea inaleta shida. Sema jina na kidogo fulangengi kitu kama hivi. Haya. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Mheshimiwa Badi. Leo nataka kusema tosha. Ama sawa. AKA kijana mwepesi, Garangi di Mabiori, mzee Fulangenge. Nataka kukwambia Mheshimiwa Rais, waliosema kwa wewe umesahau Big 4 agenda. Leo mwenye macho aone. Moja universal health care, na hii leo unaizindua hapa Mombasa. Twakupigia makofi na kongole kwa kufanya hiyo kazi nzuri. Mheshimiwa Rais, jambo jingine ambalo nilikuwa nataka tuseme hapa katika Mombasa, tuna mengi ambayo umeweza kutufanyia, na hivi leo kitu ambao nataka kusema ni kwa kuwa wale ambao wanakukashifu, basi mwenye macho haambiwi tazama. Hapa umetufanyia mambo haya matibabu, na Mungu atakuona kila mmoja katika mabilioni uliowasaidia. Mungu atakulipa Mheshimiwa Rais katika mambo yako ya baadaye. Kwa hivyo kama mbunge wa Jomvu, nashukuru kwa sababu leo katika kadi hizi unazozitoa, kadi 4,000 zimeenda katika sehemu yangu ambayo ya translate to 20,000 people. Asante Mheshimiwa Rais na Mungu akubariki. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa Badi. Mheshimiwa Mishi, mbunge wa Likoni, jike la Simba hilo. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, kiongozi ambaye maneno yako ni machache lakini matendo yako ni makubwa na ni mengi. Na asiyekuwa na macho ama aliye na macho haambiwi tazama. Jamani, sisi wengine kina mama tulikuwa tumeenda kudungwa shindano tusizae, lakini tuliposikia Linda Mama Care, yani sasa Mheshimiwa Rais, kura tunaziongeza, tunazaa bila matatizo, kwa sababu tunajua hatulipishwi hata shilingi. Ni kitabu chako, unaenda kununua Linda Mama, unazaa nywe. Jamani, tufanyiwe nini? Mheshimiwa Rais, katika agenda yako ulisema utaweka universal health care kupitia Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Mimi nimerecruit katika Likoni constituency 3,500 ambao wako under NHIF, na katika NG chanda chema lazima kivishwe pete. Mgala tumuue, lakini haki yake tumpeni. Na mimi najua Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha kwanza kama usingekuwa na vidudu mtu, ungekuwa umetenda maajabu kama yale unayoyatenda sasa. Tuangalieni Nairobi, infrastructure, mabarabara. Nairobi imekuwa kama Dubai in terms of infrastructure. Mombasa County imekuwa kama Dubai. Mimi alhamdulillah, Dongo Dubai pas kesho kutwa Rais anakuja kunifungulia. Kama sitaki kuvuka feri, naona kuchoka Nairobi naingia. Kwani iko nini? Alafu tunakaa tunasema ati Uhuru Kenyatta hajafanya. Tulikuwa tunataka Uhuru Kenyatta afanye nini? Kama ni education, amefanya 100% transition. Watoto wetu wameenda shule. Magoa hapa alikwenda mpaka kwenye slums kutoa watoto waende shule, watoto wasome. Basari ziko pale, scholarship ziko pale. Jamani, changamoto hazikosi. Changamoto hazikosi, ni kawaida. Covid ilikuwa na sisi. Changamoto lazima zipatikane, lakini tuangalieni tulikotoka.
kwa ile miaka ya nyuma ya uongozi na hino miaka michache ya kijana mwepesi Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Tunakuenzi, tunakupenda. Asante sana. Sasa tunamkaribisha mbunge wa Mbika, Mheshimiwa Abdulsamad Sharif Nasser. Karibu. Haya, wanachangamwa na Mombasa oye! Hamjambo? Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi, ukiona vyaolea. Nataka niwaambie mambo fulani. Binadamu hukumbushana historia si kwa sababu ya jambo jingine. Binadamu hukumbushana historia ili tuweze kujua pale ambapo kwamba tuliteguka, tusiweze tena kukanyaga njia hiyo. Your Excellency, this goes to both of you, the two excellencies who are in front of me. Your Excellency, miaka kadhaa yaliyopita katika maeneo haya hapa, there was a scuffle pale ambapo kwamba security yako ilianza kushindana na governor. Nyote mnakumbuka, sio? Sasa mimi nataka kuwauliza leo, kabla hatujaweza kukanyaga hapo, tumetoka sehemu ya Chaani. Your Excellency, nataka kushukuru. Katika sehemu ya Chaani, the president has offered kutujengea theater nyingine kwa sababu ya kuona yale ambayo kwamba yameweza kufanywa na the satellite arm of Coast General Hospital. Mimi nataka niwaulize swali moja. Lao ingelikuwa si ule ambao kwamba unaitwa ni mkono, handshake, leo wale ambao kwamba wangelikuwa wanaumia ni hawa wananchi walioko hapa. Hi, I'm Shiko. As shown. Si mwingine angelikuwa anayeumia ni hawa wananchi hapa. Na mimi nataka kuambia hawa wenzetu walio katika sehemu nyingine, mkiinuka katika majukwaa pahali pale mshatoka Karen, and I'm not going to be shy of saying it. When some of you mkishatoka Karen, mkiinuka na kushika microphone, waambieni pia wa Kenya ya kwa katika bunge ile bili ya NHIF mulikuwa katika mstari wa mbele kujaribu kuweza kuipinga, kwa sababu sisi tukiambiwa ya kuwa tuna support yale mambo, tuna support mambo kwa sababu hawa ambao kwamba wataweza kubenefit. The NHIF katika muhula wa kwanza tulipoweza kuifanya, and Your Excellency, I partnered with the NHIF, the MD I think is around, I saw him, tukaweza kuifanya program hii. Second time tulipoona faida yake, tukaweza kuhakikisha ya kuwa kama CDF 2000 families waliweza kubenefit, na aliyeweza kuja kugrace that day kwa sababu you were absent was your handshake partner Raila Amolo Odinga pale pale katika uwanja wa Treasury Square. Mimi nauliza, ingelikuwa sauti ya Abdulsamad Sharif Nasser, Mishi Mboko, Badi Twalib, Omar Mwinyi and like-minded individuals in the National Assembly, lao tungelikuwa hatukuweza kupigania bill hii, leo tungelikuwa tunazungumza lugha nyingine. Mimi nataka wale wajumbe wenye kwenda Karen na baadaye wanafika katika bunge lao la kwanza la pili kupinga, waambieni wa Kenya yale maneno ambayo kwamba lioko. Then I want those, kwa sababu juzi nimesikia baadhi wengine walikuja Mombasa. The truth has to be told. Msema kweli ni mcha Mungu. Wengine walifika hapa na wakajifanya ya kwa wao ni watetezi wakubwa
wa mambo ya athari ya SGR na uchumi wetu. Your Excellency, you will remember I have raised this in Parliament a number of times. Ukaweza kudirect wewe ya kwa kaeni chini, tukaweza kuitwa katika ofisi ya Matiangi. We were led by my brother Governor Hassan Ali Joho. Lau yale hatukuweza kuyafanya wakati nyinyi la kwanza la pili tulipokuwa tunasema athari iko, we will be in the front line kuzungumza ya kwa jambo hili haliko sawa, jambo hili liko sawa, with an objective mind. And that is what the handshake is all about. Not just to go around kila siku na castigate, wewe la kwanza la pili ukiinuka asubuhi huyu ni hivi, la kwanza la pili ukiinuka asubuhi unakwenda kupatiwa uji wa wimbi kule Karen, unaingia bunge, no ni no, no. Jameni, surely. And you know the handset of Parliament never lies. Sauti ya Uhuru Muigai Kenyatta, yale aloweza kuzungumza alipokuwa ni mjumbe, mpaka leo tunaweza kuyapata. Na mimi nawaambia wale ambao kwamba wenye kupinga, not for any other reason. Maliza ndugu yangu. Tumalize sio? Yeah. Ama tuendelee? Rais ananiambia niendelee sio? Omar Mwinyi kawaida angekusikiza, lakini leo namsikiza Uhuru Muigai Kenyatta, my president. Asante sana. This time round, these elections that are coming in, hizi kura wa Kenya sio wale ambao kwamba mabongo yao ni ya kusahau. Wa Kenya wataweza kuamua kura za safari hii si kwa sababu nyingine. Ni yupi ambaye kwamba aliyetaka kuleta amani katika Kenya hii? Ni yupi yule ambaye kwamba aliyeweza kuweka pride yake na ego yake mbele, akawa yuko tayari ya kuwa Kenya iendelee kuchomeka? We will be measured by our character in what we do, positively and negatively. Tutaweza kupimwa kwa yale ambayo kwamba tumeweza kuyafanya in and out of Parliament, in and out of county assemblies, in and out of the corridors of power in State House. What were you able to do during your time when you were the Deputy President? So kila siku la kwanza la pili. And you know what surprises me? Lile ambalo kwamba linanishangaza mimi zaidi, some people tend to think that when the president decides to do things and they work well, mambo yakiwa yako sawa, they are conveniently in government. Utasikia ya kwa we did this, we did this, we did this. Lakini yale mambo mengine utasikia ya kwa hii serikali ilifeli hivi, ilifeli hivi, ilifeli vile. Yale mazuri mengine wanajipambia wao. Kwa hivyo sisi tunawaambia wa Kenya, vote wisely. Tutaendelea kukumbushana. And I am confident, Your Excellency, not for any other reason. I am confident and I believe in continuity. I am confident that Kenyans know the winning side of this next election. Si hata nyinyi pia mnaijua sio? Ni Azimio sio? Wangapi wanasema ni Azimio? Mumenyosha mkono sio? Asante sana, na mimi tu ni kuweza kumaliza na kusema Your Excellency, hii program hii tulianza kuwa kama wajumbe. And I do not want to be left behind. And that is the reason why I want to continue it. Nilipokuwa ni mjumbe nilipigania hizi sheria na kifua changu ili leo Wakenya hawa waweze kufaidi. Na nikahakikisha ya kuwa familia kadhaa ya wameweza kupata coverage. Panapo majaliwa ya Mungu ni mengi. Mungu atupe pumzi na uhai. Mungu akitujalia nikishakuwa gavana, hii program itaendelea hapa ndani. Asanteni sana na mubarikiwe wana Mombasa. Haya, asante sana. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, Waziri wa Afya Bwana Mutahi Kagwe, Waziri Magoha,
magavana wetu wakiongozwa na Gavana Ali Hassan Joho, na wageni wetu waalikwa na wananchi watukufu pamoja na watumishi wetu wa hospitali ya Port Reitz. Ni furaha kubwa kuwa serikali imeamua kuwa sherehe hii ifanywe katika county 001 na katika constituency 001. Unajua Changamwe ni constituency 001. Na Mheshimiwa Rais, si 001 kwa jina, kwa vitendo. We are actually leading in Mombasa County. Na Mheshimiwa Rais, hapa ndipo nilipozaliwa, na nilimwambia ndugu yangu Hassan Joho nilikuwa hustler mimi. Na hapa nikiuza maandazi asubuhi kwa wagonjwa, na tukicheza mpira huko mahali kuna jeshi saizi. Kwa hiyo sisi ndio mahasla, si wale wengine. Na Mheshimiwa Rais, sisi katika uongozi wetu ni watu wa msimamo. Na siku moja nilikwambia State House ukanikasirikia, nakumbuka. Nilikwambia sisi tumpenda Raila Amolo Odinga. Na hao wengine wamekudanganya. Si wakumbuka Mheshimiwa Rais? Ukakasirika, lakini kweli ulikuwa ni huo. Kwa sababu ilikuja kura ya Malindi tukashinda, hawa sio gavana Joho. Lakini saa hii ni zaidi kuliko watu wote. Mheshimiwa Rais alikuwa anakuja hapa Changamwe kufungua mradi ya hanialiki. Hata ilikuwa serikali haitambui kama kuna mbunge hapa. Lakini sasa through the handshake tunashukuru mambo yanakuwa, ama sio jameni? Na tunaamini pia through handshake, Mheshimiwa Rais, tutashinda hii kura ambayo inakuja. Na tunahitaji kushinda kwa sababu kuna agenda ambazo lazima zikamilishwe. Hapa Changamwe, Mheshimiwa Rais, projects ambazo zimefanywa hapa ni za bilioni. Hata saa nyingine huwa nikilalamika kule naambia Mheshimiwa wewe ufai kuongea. Kwako kila project imefanywa, ni kweli. Na nashukuru pia Mheshimiwa Governor niko naye hapa. Tumefanya projects nyingi sana na kaunti ya Mombasa hapa. Moja ni Bomo Stadium, ni hiyo Chaani Health Center ambayo umetoka, na ile kliniki ambayo iko kule Chaani pia vile vile, pamoja na market ya Chaani na kule Changamwe. Yote haya tumefanya tukiwa tunashirikiana pamoja na tukafanya hizo kazi. Pongezi Governor. Lakini saa nyingine lazima ni criticize. Tunasikiwa na criticize mitani. Huwa ni kawaida siasa. Na jambo lingine ni kwamba mimi watu wangu wa Changamwe wananipenda. Ulinipatia milioni 100 nikaleta maji huko. Mpaka leo hospitali yako ina maji, ilikuwa haina maji. Na Port Reitz yote ilikuwa haina maji for 20 years. Sasa kuna maji. Nikajenga shule 3, Mwijabu Secondary, Chaani Secondary pamoja na Bomu Secondary. Sasa zinaendelea pia vile vile through hiyo pesa. Na through hino NHIF, Mheshimiwa Rais, through CDF tumeweza kuenroll familia 3,000 mpaka sasa. Na pia vile vile tumejenga TVET pale ambapo serikali yako ilitoa 50 million na sisi tukatoa 10 million. Na ndio hiyo Mheshimiwa Rais, nimekuomba utupatie ile ardhi adjacent to it ili hii college yetu iweze kuexpand. Tumekosa misaada kutoka Germany worth hundreds of millions kwa sababu ardhi hatuna. Na tuna ward moja kule airport ina watu karibu 30,000, haina skuli, haina any public institution kwa sababu hatuna ardhi. Ardhi ambayo watu wetu walikuwa wanaishi huko na serikali ikachukua, it has 80 acres Mheshimiwa Rais, ambayo ilikuwa ni ya refinery, lakini hakuna kazi inafanywa mpaka leo iko vile vile. Ikiwa tuanze kukatiwa hata 20 acres, tuanza kujenga market, tulikuwa tumegea na governor, tukajenga shule, tukajenga hospitali, watu wetu wa kule pia vile vile wakaanza kufaidika. Tukirudi katika hospitali ya Port Reitz, Mheshimiwa Rais, nashukuru through my initiative tumeweza pia kuchimba borehole na kuleta hiyo maji, tukaweka na ambulance pia vile vile, tukaweka na mataa ndani ya hospitali, ile street lighting through your government. Kwa hivyo tunakushukuru sana pia vile vile. Na hatunge pia furahi kuacha nyuma kama Korogosho vile imesonga mbele, hospitali yake inaenda kuwa level 5. Hata hii hospitali yetu ya Port Reitz, Mheshimiwa Rais, ilikuwa ina serve East and Central kwa mambo ya TB. Kwa nini leo pia isiwe level 5? Ama sio jamani? Masemaji watu wa Changamwe, maipenda hiyo? Hebu tuonyeshe kwa mikono. Asante sana. Tuna hospitali ya wazimu hapa pia. Na mental health leo, hata waziri Kagwe atakwambia is a major concern. Ikiwa waiweza kuitengeneza hii hospitali, ikatengeneza ikawa standalone,
na ikawa na facilities ya michezo na mambo kama hayo, hawa wagonjwa wetu wataweza kusaidika. Na sasa hii ninapokueleza Mheshimiwa Rais amepanuka sana kupitia mambo ya drugs na mambo ya matatizo ya kimaisha. Na moja katika mambo ya kimaisha ambayo sasa hivi tunatatua ni mambo ya maradhi. Ilikuwa inatatiza familia nyingi sana kwa mambo ya harambee. Jambo lingine la mwisho Mheshimiwa Rais, ndio nikae wananchi wangu hawa ukiwasaidia haya ya afya na mambo ya elimu wakipata na basari. Kitu kimoja cha watatiza ni wakati wakia wanaenda kupeleka watoto shule na wakati wa likizo fare za matatu huwa zinapanda. Maybe tukiwa tutaingia katika hii serikali inakuja, let us consider tuweke public transport ambayo itakuwa run by the government ili wananchi wao wataokoka na hizi gharama kubwa za maisha. Kwa hayo mengi, mimi nimepata fursa hii leo, nafurahi sana pamoja na wananchi wangu wa Changamwe. Tumefurahi sana. Wananchi wa Changamwe tumpigie vigelegele rais kumwambia tumeshukuru sana. Asante sana. Thank you very much. Na sasa namkaribisha Senator wa Mombasa, amkaribishe Senator mwenzake asalimie, baadaye hand over kwa governor. Governor wetu tukupenda sana. Karibu sana. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa waziri, magavana walioko hapa, spika wetu wa Senate, wabunge wenzangu, hamjambo? Yangu mimi Mheshimiwa Rais yatakuwa ni machache zaidi kwa sababu mengi yamegusiwa na wenzangu. Mheshimiwa Rais, hii hospitali ya Upotrizi na hospitali ya Coast General ni baadhi ya hospitali ambazo zilifaidika pakubwa na mradi wa Medical Equipment Scheme ambao ulikuwa unaongozwa na Wizara ya Afya. Mheshimiwa Spika, hapa Upotrizi kuliletwa vifaa kadhaa ambavyo vimesaidia utendakazi wa madaktari na vile vile kuleta huduma muhimu kwa wananchi kuwa karibu na wao. Wewe Mheshimiwa, mradi huu unakwenda kwisha, lakini tunaomba kwamba serikali yako izingatie, kwa sababu yale mambo mengi ambayo iliweza kufanya na mradi huu. Nimeweza kusafiri mpaka Tana River nilipokuwa na kamati ya COVID, nilisafiri mpaka Kilifi, Kwale, Isiolo, Embu na kwengine kwingi ambako tuliona kwamba vifaa ambavyo vilitumwa na mradi huu vimeweza kusaidia pakubwa kurahisisha utendakazi wa madaktari na kuwapa huduma muhimu wananchi. Wewe Mheshimiwa Spika, naomba Mheshimiwa Rais, samahani Mheshimiwa Rais, kwa sababu nimezoea na spika wangu yuko hapa. Mheshimiwa Rais, naomba kwamba mradi huu uongezwe, contract iongezwe ili hii huduma iweze kuendelea kufanyika. Mwisho Mheshimiwa Rais, ni kwamba tayari tunajitayarisha katika kura mwaka huu, na sisi twakupongeza zaidi kwa sababu wewe ulikubaliana na ndugu yako Raila Amolo Odinga kuwa na handshake, ambayo handshake ile imeweza kutuletea sisi miradi mingi. Mombasa hivi sasa ina miradi mingi kabisa ya kitaifa. Kwa hivyo tunaomba tukisonga mbele kwamba tusaidiane ili kuhakikisha kwamba serikali ijayo inakuwa yako. Asanteni. Haya, mumesikia viongozi wa Mombasa. Sasa kwa kutambua tu hapa tuko na Senator wa Kwale, Mheshimiwa Isa Boy, simama upake mkono. Hapa niko na magavana wawili, niko na magavana watatu. Gavana Fahim Twaha, gavana wa Lamu, gavana magavana wako wengi, njoni mbele muonekane. Niko na gavana wa Siaya, my brother is Kingi, umeingia saa ngapi wewe? Hebu semeni kidogo tu gavana. Gavana, just for a minute. 1 minute. Hapa. Johnny mbele. Najua kama afya ni ya makaunti, useme kidogo. Watu wa Upotrizi mjambo. Tunafurahi kwa hapa siku ya leo kuendeleza huu mradi ambao unafunguliwa siku ya leo
ya universal health care. Hii ni brainchild ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na sisi tunaunga mkono uongozi wake. Kule Lamu tuna furaha kubwa, tulipata barabara ya lami mpaka Mokoe, mpaka ndani Peketoni na inaenda mpaka Mkunumbi. Tukufu Rais, we are very thankful for the road, tarmac road to our place. Na tunataka kuhakikishia tuko nyuma yako. Vile ukituambia tuende right, tutaenda right. Ukiambia left, tutaenda left. Kwa machache nasema asante sana. Thank you. Haya. Governor Siaya, Rasanga, Colonel Rasanga. Karibu. Tusalimiane kwa hewa. Asanteni sana mtukufu Rais. Siaya nasema ni Azimio, hakuna kitu ingine. Sawa sawa. Na naye nimeona hapa pia ni Azimio. NHIF pia ni Azimio. Ama namna gani? Asanteni sana. Na Godana, Tana River. Wananchi wa Mombasa, Changamwe ya mjambo. Mheshimiwa Rais, sisi mbali na hayo yote yamesemwa, mimi nataka niongeze tu ya kwamba tunakushukuru zaidi sana. Hata unajua ya kwamba tumezungumza na waziri wako na tukakubaliana ya kwamba kuendeleza mpango huu kuna hospitali 2 zile za level 3 ambazo zitajengwa kule Tana kwa sababu ya kupanua hii mipango yote. Tunaendelea kujadiliana na rafiki yangu hapa ndugu Jeho kuhusu mambo ya kuunganisha kwa njia ya teknolojia, mambo ya telemedicine na mambo mengine ambayo tulishazungumza pia na waziri wako. Tunakushukuru pia kwa sababu ya ile barabara, ile alternative to sasa hizi sasa mambo ina flow. Mheshimiwa Rais, lakini tuna kawivu kidogo sisi kule Tana. Kawivu ketu tukikaa hapa na watu wa Mombasa, watu wa Kilifi na Lamu, basi hutuambia mambo mengi ambayo yamefanyika. Lakini sisi kule kwetu kidogo kuna mambo ni mahafifu kidogo mambo yanayofanyika kule. Tukakuomba Mheshimiwa Rais ile barabara tuende moja kwa moja Nairobi. Tukaomba kiwanja cha ndege na mambo ili Tana nayo ifunguke ichangie uchumi na ukakubali. Sasa Mheshimiwa Rais, najua ya kwamba wewe ndio kinara mkubwa wa Azimio. Mimi Godana unanijua sana. Mimi ni Azimio zaidi kuliko karibu watu wote. Basi Mheshimiwa Rais, kwa azima hiyo na mimi nitabarukie kule mambo ili Tana ifunguke. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, kakangu, rafiki yangu wa karibu, mwandani wangu huyu Governor 003. Na ajabu leo rais yuko hapa, ngeuliza pigwe ngoma kupenda kula ngoma. Ni vile tu president yuko hapa, tabidi avumilie. Asante Governor Joho. Mombasa mambo. Rais, sisi wa Afrika tuna desturi moja kwamba hata ufanye mambo mazuri aina gani, wakati bado unapumua hakuna mtu atakusifu. Hata wale ambao unawatendea wema ndio wa kwanza kukupiga. Lakini siku ile ambayo tutakuja kwako kukuzika, hata ule adui mkubwa wako atakulimbikiza na sifa nyingi sana za yale ambao umefanya. Sisi hatutaki kuwa kama wale wengine. Kiwa ni sifa tutakupatia sasa, na kikuwa na mapungufu pia tutakwambia sasa. Manake sote tunajua ni binadamu na binadamu si kamili. Mengi yamezungumzwa kuhusu mambo ya UHC. Rais, kati ya ajenda zako 4, ikiwa kuna ajenda ambayo ilimgusa Mkenya wa kawaida, yule wa chini kabisa, si ajenda nyingine, ni ajenda hii ya UHC. Hakuna serikali ambao itaendesha nchi ikiwa watu wake ni wagonjwa na hana kwa kwenda. Kwa hivyo mwanzo ni uzima, mengine baadaye. Na hapo mambo ya UHC umegonga ndipo. Mengi yamezungumzwa
nataka nimalizie hivi, Mheshimiwa Rais. Let me come back to my region, to this region costs. Rais, kuna kitu kimoja ambao toka tupate uhuru mpaka sasa kimesumbua hii region ambao zamani ilikuwa inaitwa mkoa wa Pwani. Na shida hii, it is the land question at the coasts. Shida ya ardhi katika mkoa wa Pwani. Na nataka nikushukuru pakubwa. Manake wengi walokuja kama marais, they have never been able to understand the land question at the coast. Na ulipoingia kipindi cha kwanza, pengine mimi na ndugu yangu hapa tulikuwa sisi na wewe ni kama paka na panya. Ilikuwa ni pamba, wewe unakuwa kinchocheo na moto. Mchochezi alikuwa huyo, mchawa hayo ni huyo jamaa. Lakini baada ya wewe na Mheshimiwa Raila Odinga kukula amani, we started talking. Nakumbuka tulikuja State House kama viongozi na tukazungumza swala la ardhi katika mkoa wa Pwani. Na ukasema nendeni, kuna mikakati kadha wa kadha nimeweka, nitawahusisha na mambo itaanza na suluhisho tutapata. Now let me trace it back to history ili ujue kwamba you understood the land question at the coast. In 1962, babako mzazi wakati huo ndo wanasukuma wanataka kuchukua uhuru wa Kenya. Lakini babako akasema kwamba siwezi patiwa uhuru ikiwa ardhi iko mikononi mwa wakoloni, because the title deeds on the most productive areas of this country zilikuwa tayari title deed zimepeana nyingi. Na babako akasema ni uhuru aina gani huu ikiwa mtampatia uhuru na mashamba tena yale ya rutuba yako mikononi mwa mbeberu? So then a scheme was hatched. Na bila shaka sote tuijua. Tunakumbuka ile 1 million settlement scheme and the Afghanization program ambao mzee Kenyatta alileta, hususan kununua mashamba kutoka kwa mkoloni na kumpatia Mwafrika. A lot of money was dedicated na mashamba yote yalinunuliwa na Mwafrika Kenya bara, mashamba wakapatiwa. Today, Your Excellency, in your second term, a program that was done in 1962 ulianza hapa. I remember tulipokuja kulilia ukasema nitaanza mfuko wa kuanza kununua haya mashamba. And I'm happy you have started buying the Mazrui land. Na kwa sababu ya hiyo, we want this program to go on and on and on. Hatuwezi tuko hapa na mkazi wa Kisauni, he's paying rents to someone hajui ni nani, ati absentee landlord. Hatuwezi kukaa hapa na Likoni mzima watu wanalipa kwa absentee landlords. Hatutaki kupigana na mtu rais. Hatutaki kutumia panga kutafuta mashamba. But I know any understanding government will bring back that program so that mapande yote ya ardhi katika mkoa wa Pwani yanunuliwe na serikali, wapwani wagawanyiwe, angalau nao wapate makao kama watu wengine. Asanteni sana. Gavana, umeongea kama wazee 7 wa kaya. Mungu akubariki. Mwenyekiti wa kamati ya afya katika jopo la magavana, Profesa Anyang' Nyong'o, dakika moja. Asante sana Gavana Joho. 001 Gavana wa Mombasa. Asante sana Rais wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na waziri wake Bwana Mutahi Kagwe na wale wote ambao wanafanya kazi katika Wizara ya Afya. Mimi nimefika hapa leo na salamu chungu nzima kutoka Kisumu. Sawa sawa? Mmepokea?
na hata sisi watu wa Kisumu tunaona ya kwamba Gavana Joho na serikali yake anafanya kazi nzuri sana hapa Mombasa. Ningependa kualika Bwana Joho aje huko Kisumu to compare notes, kwa sababu kama Mombasa ni Paris, Kisumu ni Europe. Na sisi tuko tayari kujenga Kenya, na tunataka kujenga Kenya, kuendelea kujenga Kenya na azimio la umoja. Mwalimu Julius Nyerere alivyosema ya kwamba Afrika ni moja na binadamu wote ni sawa. Ni kwa sababu kwa hivyo serikali ya Uhuru Kenyatta ameanza hii miradi ya National Health Insurance Fund. Si National Hospital, sasa ni health. Kwa sababu tunajua ya kwamba wananchi wote wa Kenya ni sawa. Na katika constitution yetu, katika katiba yetu, Kipengele 43, kila Mkenya na haki kupata afya bila kulipa chochote, saa yoyote, wakati wanataka. Ama sivyo? Na leo hii tumeanza safari kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya kutoka leo mbeleni atapata afya nzuri bila kulipa chochote. Sawa sawa? Sawa sawa? Asanteni sana, Mungu wabariki. Asante. Mimi Mheshimiwa Rais, kabla nimwalike Mheshimiwa, hapana, mimi sio senator. Senator anateleza kama speaker, huyu ni president. Kabla nimwalike chairman, mimi nina mambo machache ya kusema. Na jambo la kwanza, unajua huwezi kuthamini kitu kama hakija kudhuru. Wazungu wanasema mvaa kiatu kile kinachomfinya yeye ndio yajua kinapomfinya. Sasa hivi mimi nasikia watu wengi wakizungumza mengi, lakini mimi najua kama governor wa Mombasa, baada ya kupigiwa kura mwaka wa 2013, najua hali ya huduma ya afya ilipokuwa siku zile na hali ya huduma ya afya iko sasa namna gani. Mimi najua. Sasa wengi wanaweza kusema wanavyotaka kusema, na ni yao waseme, but we know the truth, pale tulipotoka na pale tulipo sasa. Na hayo yote yasingeweza kukamilishwa kama hatukuwa na ushirikiano wa kufanya kazi pamoja, and understanding the needs and the demands of our people. Watu wanasema hapa afya, you will not be productive in any way if you're not healthy. So mimi nikisoma mfano hapa Mombasa tu, leo Mheshimiwa Rais ametembea na waziri na mawaziri wengine katika our satellite facility here in Chani, na ziko zingine, iko Mwakirunge, Kisauni, iko Shikadabu, iko Mtongwe, na iko Vikwatani. And the plan was to have a facility in every sub-county ambayo inafanya kazi na Coast General, so that watibu watu as a satellite facility ya hospitali yetu kuu hapa mashinani, na ikishindikana wapelekwe Coast General au watumie teknolojia ya kisasa kupeana matibabu pale ulipo kupitia daktari mkubwa wa Coast General. We have achieved all that. Na kuna watu wanajua na mdomo sana, but I'm going to tell you the truth. Here in Coast General, I saw my colleagues, for example, in Mandera, some few years ago, they were celebrating the first C-section. Mama kuzaliwa kwa upasuaji. They had a huge function because they had the first C-section. Here in Mombasa, in Coast General, we're able to do open heart surgery. Moyo unafunguliwa hivi, unatibiwa. Wale ambaye hawana mapenzi, tutatia kwa mapenzi kidogo, urudishwe na utoke.
Maana kuna watu wana chuki, akiamka chuki, akilala chuki, akikesha chuki, akishinda chuki. Hao tutawapeleka pale Coast General, tufungue moyo, tuutie mapenzi, tuwarudishe majumbani. Hapa kwetu tumeona madaktari wadogo, young doctors becoming specialists, been trained to be, consultants and look after serious diseases hapa kwetu. Ugonjwa wa saratani, we can tibu here at Coast General. Hapo. Na kesho tutakuwa na president na waziri kufungua kituo kipya cha radiotherapy hapa Coast General. Hapo juzi nimeenda mimi Coast General, nimeona referral. I saw some Indian doctor that I normally see at Aga Khan. Nikauliza Iqbal Kandwala, my CEO is right there, Busmama Iqbal wakuone. I saw a doctor there who works for Aga Khan, Waziri. And I went in and said, what is he doing here? Iqbal told me he came in with a patient from Aga Khan to be treated at Coast General Hospital. Alafu arudishwe Aga Khan, sit down. Alafu arudishwe nini? Aga Khan. So yoyote ambaye asema haifanyi, mchuki. We are progressing. So we are achieving the UHC by ensuring, number 1, access, number 2, quality, and most importantly, responding to the challenges of the moment. Kama ugonjwa unaosumbua watu wa saratani, tuwe tayari. Kama ni ugonjwa wa moyo, tuwe tayari. Na kadhalika. Tumepatana mpaka hapo. So Your Excellency, I want to assure you at our level here in Mombasa, as a county, we are committed to this very important cause. Ya mwisho, Jinimwalike chama, nimesikia wanasiasa wenzangu wameongea mengi kweli. But you see, these people see the truth. Hawa watu wanaona ukweli. Wanajua urongo ni upi na ukweli ni nini, ni upi. Unajua jana ama juzi vile, juzi walikuwa tonoka. Juzi they made me an agenda. Walisema kila kitu. Lakini ile kitu ambayo hawajui, mimi huwa sina time na wao. Mimi hata sijui kawaishi. Hata wakija wakitoka hata sina habari nao mimi. Yale ambayo nasema mimi ni ya ukweli na ni ya haki. And you know, Abdussamad attempted to say something here. Kweli, Your Excellency, tulikuwa kuna uhusiano wa kinoma na wewe. But why I salute you is that you are very easy to forgive. I mean, you forgive easily. You forgive easily. Tulikuwa kwa kweli, tungupa majina ya kila aina hapa. But we came and sat in a room and told you our problems. Ndio mimi nashangaa kuna mmoja jana hapa asema, mimi nikichaguliwa nitarudisha utendakazi wa bandari Mombasa. Wakati mimi nilipokuwa nasema, aliniita academic dwarf. Ati mimi sijui mambo ya bandari. Nikamwambia, wacha wewe, mimi naweza kufundisha wewe na familia yako mambo ya bandari. Because we are neighbors, we live side by side with the port. And I want hawa waheshimiwa hapa, Omar Mwinyi, Badi, and everybody to bear me witness. We came to you, Your Excellency, here in State House in Mombasa. Tukakueleza challenges zetu zote, na moja was that conversation on how the port operates. Ukatutuma tukae na Matiangi, Masharia, and I think at that time the finance minister, hata wengine wao walikuwa kule, walikuwa pale jana. And we agreed. Sisi tulikuja na msimamo mkali, tukisema hatutaki SGR. Na watu wako wakaja na msimamo mkali, wakasema wanataka SGR. Tuka negotiate. Mwisho tukakubaliana sawa, SGR ifanye na malori yafanye. And that is the position until today.
So somebody who thinks they can play with the emotions of the people, kuja kuwatia hisia ambayo iko, musifikirie kama sisi ni mafala, my friend. Hatubebwi ufala. Hatubebwi nini? Hawajasikia. Hatubebwi ufala. Kama kuna kitu tutazungumza na tutakubaliana. Mimi nataka nimalize hapa, nataka Your Excellency, I'm glad and I'm happy namaliza serikali hii ya Mombasa. Najitayarisha kuingia serikali ya kitaifa sasa. Mimi najipanga na hiyo serikali ambayo itaundwa ya Azimio, niko kati yake mimi. Mujue watu wa Mombasa, you shall be represented kati ya chama cha Azimio katika serikali ya kitaifa. Tumekubaliana? Tunakubaliana. Na mimi nikiwa hapa, nilipokuwa njiani nilipigiwa simu na mdosi wangu. Nikamwambia mdosi, I'll call you back sir. I'm with the bigger boss today. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia tunaenda huko White Sands, alafu tunaenda Potrizi, alafu tunarudi hapa Chaani, alafu njaribu kumbox mdosi katika project zingine. Kaniambia ukifika Chaani, Zalimia watu wachangamwe. Sasa wangapi wenu mpokea salamu za Raila Amolo Odinga? Nionyesheni kwa mkono namna hii. Your Excellency, I want to tell you, hapa sisi ni ngome ya Azimio. Hapa ni ngome ya nini? Hajasikia mdosi, ni ngome ya nini? Waende, warudi, waje, wasije, wakubali, wakatae. Hapa ni ngome ya nani? Inueni mkono mpaka watu wasikie. Allow me, Your Excellency, to invite my brother, the chairman of Majibula Mabogwana, Mheshimiwa Wambora. Asante sana Governor wa Mombasa. Mombasa oye! Oye tena! Mimi napenda nyinyi sana. Napenda Mombasa sana sana. Na sababu hii nilianza Mombasa kama district officer DO. Nikasoma mengi hapa Mombasa na nilikuwa nimekataria hapa mpaka pizi wangu wakaniambia tunataka uende mpaka Lamu uvugue ile Jomo Kenyatta settlement scheme. Nikaenda huko nikapeana mashamba eka 10. Alafu nikaenda Ulaya kusoma zaidi. Na tangu niwe governor wa governors, mikutano mingi imelete Mombasa. Mimi nimekosa au sijakosa? Mimi nitaendelea kufanya hivyo kupromote Mombasa kwa sababu mimi napenda Mombasa. Nitaongea na governor wenu vizuri, nilitaya hapa kwa beach moja kwa moja kabisa, kwa sababu second termers. Na hayo machache, governor amesema yeye ndio county number 1 wa kiserikali, ile numbering ya serikali, lakini pia ni county number 1 kwa open surgery. Makofi kwake. Governor, mimi uliniambia umefanya first surgery, heart surgery, nikajua nitakopi wewe mara moja. Nikarudi huko Embu, tukafanya surgery ya kwanza ya neurosurgery. Tumefanya 500 surgeries za kichwa. 500. Mimi nafuata mfano ya gavana wenu, ni rafiki yangu. Na nikakopi vizuri, tukafanya surgeries. Lakini kwa vile governors wale ambao wako hapa, hebu nipitishe message yao. On behalf Your Excellency, protocols, it's only 1 minute, Your Excellency. I always take 1 minute, maximum 2. On behalf of the Council of Governors, I take this opportunity to express my pressure to be part of this national launch. From the onset, Your Excellency, nilisoma kule,
Hiyo ingine sawa. Hiyo ingine nilisahau kwa gari ya Minister for Health, lakini ni sawa. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba sisi tumeshukuru rais wetu kwa vile amekuja hapa, ametulete hapa kuhakikisha launching ya universal health coverage, na kwa vile tumesema tutaenda moja kwa moja, tutahakikisha kaunti zile zingine zote zile 46 kama Mombasa tutaiga mwitindo ya president, tutaendelea ndivyo tufungue universal health coverage mara moja. Kwa hayo machache, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hiyo. Nikubalie sasa nimwalike waziri wetu wa afya Senator Mheshimiwa Mutahi Kagwe ili aweze kusema kwa kifupi na kualike Mheshimiwa Rais. Karibu waziri. Hamjambo. Wananchi hamjambo. Ngoja kidogo. Hiyo yote tunajua. I get it. Can you get it? Alafu situkubaliane hiyo. Your Excellency, kabla sijasema chochote, wajua kuna mfanyikazi moja hapa ambaye anatusaidia sana katika mipango hii ya UHC, na wafanyikazi ndio sana wanafaidika na hii mpango yako ya universal health coverage, na ametusaidia sana. Na yeye pia court organization yake ni members ya board ya NHIF. Kwa hivyo ukiruhusu Mheshimiwa Rais, nataka kumwalika ndugu yangu Bwana Atwoli asalimie wananchi, lakini sana awaeleze mambo ya UHC. Karibu sana Bwana Atwoli. Tena. Thank you very much. Mtasubiri tu kidogo nitoe hii message ya wafanyikazi kwa Kizungu, alafu nitamalizia na Kiswahili. Sawa? Your Excellency the President, Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretaries wale tuko hapa nao, Mheshimiwa Mutahi Kagwe na Mheshimiwa Waziri wetu wa Elimu Bwana Makoha, na sister wangu Sicily nimemwona hapa, and the other all senior government officials, our governors, the host governor, Brother Joe, and all those other important VIPs who have come to flank you this afternoon. First and foremost, Your Excellency, let me thank you very much for the wonderful work you have done, and your record speaks for itself. And in accordance with your 4 items of an agenda of your legacy, UHC being one, we as workers, we have no objection to it. We have supported it, and it is within your constitutional right, reflected in our national constitution, to provide healthy care to every Kenyan.
Other tremendous area as far as development of our country is concerned, this is infrastructure development that you have scored. Na nataka kumshukuru Governor wa Lamu kwa juu ya kukushukuru wewe kwa barabara inayotoka Malindi. Nimeifuata juzi, Your Excellency, is unbelievable. It is not lost on us, Your Excellency, that among the big four agenda was the critical focus area of universal health care, where you sought to ensure that all Kenyans, wherever they are, have access to quality and affordable health care. As a result, your government has done incredibly well, not only in equipping our hospitals, but also in ensuring that the challenges facing the health sector, even with the COVID-19 pandemic, are handled with all care and attention. And on this note, I want to thank your health CS. I don't know if he was not there, where would we have gone to hide as far as COVID-19 is concerned. Now, watu wengi wana associate Mheshimiwa Mutahi Kagwe na mambo ya COVID-19. Na yeye, sisi kama wafanyikazi, ndiye alikuwa anatupatia moyo. And particularly me, Your Excellency. I didn't get the first variant. I didn't get the second one. I didn't get the third one. But Omicron caught up with me. And I want to thank Waziri, because all the time he used to remind us to put on masks, to take care, to distance, with his two able assistants. Your Excellency, as Kenyan workers, we have had a lot of challenges with the provision of health care and especially the management of the same by the county governments. Magavana wako hapa. Na mimi nataka magavana wakati, because we are revisiting hii mambo ya BBI. BBI is coming. It's a reality. We proposed this, we proposed it 2017 on May Day, ya kwamba ndio italeta amani katika nchi hii. Na ilienda recess, na inarudi, na itarudi hivi karibuni. Sisi tunataka hii mambo ya madaktari tuongee sana. Doctors, nurses, clinical officers, laboratory officers, those people who are involved in health care. Recently nilikuwa Namibia, Your Excellency. In Namibia, we have old doctors who went there wakati Namibia ilipokuwa inapata independence. They are now inviting our young doctors to join them there because of the teething problems we have had with the county governments on managing this cadre of employees. Your Excellency, it's very expensive to train a doctor. I have 3 in my family. I know how expensive it is. I would urge us to sober up, sit down, see whether these professionals can remain under our national government so that they are assured of their salary. Because developed system ni mzuri ndio, but bado iko na teething problems kidogo kidogo, ya pesa kuchelewa, ya nini kufanyika, sijui Senate debate, sijui nani haja approve, and in the processes, these young men and women are not being paid. So since now Lisa, let's look at it so that we don't lose them. We don't want to lose our young doctors. Mimi ni kama wewe, Your Excellency, nikiwa mgonjwa natibiwa hapa tu. Siendi nje ama nifanye niende niangaliwe wapi. I'm part of this society. Secondly, Your Excellency, is the burning question of management at the National Hospital Insurance Fund and the recent amendments to this act that we are celebrating. Your Excellency, at one time, you remember very well, we went to court on issue of increasing
of increasing our contributions because we feared that do we have capacitance, do we have capacity at the NHIF to manage billions and billions of money. That was our fear. And we went to court. It's you who convinced us 2015 ya kwamba now things will change. I remember very well, and management of NHF, if you are here. Na nimeshauliza Kinoti aje nijaribu kumuonyesha when the government allowed some budget allocation to NHIF of a lot of money, around 6 billion, to address issue of civil servants, more so police. There are people who walked there, Your Excellency, and walked away with the money that was meant to treat and take care of police. And they are known. We know them. I am a workers' representative, and I want to tell you something, how I excel. Wafanyikazi unapoenda katika hoteli na unaanza kuongea mambo ya NHIF ama mambo ya NSSF, wanajua jina la tuoli litatokea. Wanasonga karibu, wanaleta vikombe ya chai. Naambiwa ya kwamba muda wa rais anaenda pale pengine, lakini nataka kuambia rais na nataka kuwajulisha nyinyi, ukiangalia hii official program, my name is not there. I am a social partner to NHIF. I am a social partner. And the big chunk of the money comes from workers. Assured monthly contributions. And there is a school of thought somewhere in the government that workers must be alienated from NHIF and NSSF. My friend, nataka mjue the powers of workers. I come from a pressure group. And that is why I always tell you, as a responsible trade union movement, I must tell you who is going to be your president. Yes. Na siogopi. Mimi huyu mtu anatembea 2014 nilimwambia hautakuwa president na huwezi kuchaguliwa, na wengi wenu mlikuwa bado mnaenda kwa ofisi yake usubuhi. I can't do that. Na ni aibu. And I want to tell you gentlemen, huyu kijana ambaye anadanganya nyinyi alisaliwa 1966 December. Mimi 1966 nilikuwa natoka nimemaliza form 4. Na wakati wa watoto wa form 4 tulikuwa wazee. Now after 6 months on 2nd of June 1967 nikaandikwa. When he was 6 months old, if I would have met the mother, I would have been the father. Child. So siwezi kutoka pahali niko, lazima mimi natoa kofia kwa kichwa, naweka makono nyuma, naenda kumwambia mimi naomba ama wewe nataka unisaidie. Can't do that. And I'm the only person in the Republic of Kenya. We are 3. Sisi ni watatu. Si nyinyi wenyewe ndio mliuliza nije niongee. Nchi hii number 1 ni huyu His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta. Number 2 ni nani? Number 3 tosha. Wengine wote ni nini?
Wengine wote ni nini? Punda. So mimi nataka kumalizia hapo, but what I want to say and I want to repeat. Currently, Your Excellency, we nominated our nominee on NSSF board. Somebody in the office has refused to gazette this person. This is unfair to workers. Here, they amended this act. When they amended this act, our social partner, FK, nominates without any other condition. Coming to workers, they are saying, Waziri must nominate for us somebody to sit in that board. Now, we might not have a good ministers Kagwe Mutai. Kama ni waziri fisi, na ana nominate representative wa workers. The way wale walienda na more than 500 million and billion out of 6 billion, walisema Kotu's representative, wewe tutakufanya governor katika Homa Bay. Kaenda kando, my representative. Wakasema wakaambia ile kijana alikuwa CEO ambaye daktari amechukua pali yake, we are going to make you governor of Nakuru. Akafungua hivi, pesa zikaenda. We are your watchdog. Nimetoka NSSF in September on the board. Niliingia ikiwa na portfolio of 20 billion. Saa hii nimewacha ikiwa na 120 billion workers money. You retire today, you get your money today. And we want NHIF to be like that. So we will revisit that particular area of that act. The labor movement in this country is not a department of any government ministry. We are part of free and independent labor movement. Sasa wacha nimalizia hapo mheshimiwa, want to get you tired. Mimi nataka kuambia nyinyi, mtu akiwa na kalamu andike chini. Na mtu asidoubt. Your Excellency, 2017, we had not talked to you. I don't talk to you. I don't come at your place. Mimi nilikula kwa nyumba yenu, kwa nyumba ya baba yako akiwa mzima. When I asked you to write a forward on my book, you didn't ask me. But you gave the true picture as per how you know me. I don't need to come to State House. I don't come to see you. But I said, that was on May 1st, we must amend and revisit this constitution. Uhuru is not retiring like other presidents ambao wanaenda kuretire na wanakuwa wazee. He will remain somewhere as a spokesperson. Central Province walipopoteza mzee Jomo Kenyatta baba yake, it took them more than 20 years to get a leader. He cannot disappear. Yeye akiwa na ndugu yake Raila Amolo Odinga, mpaka wafikisha azimio tarehe 9 wahakikishe na hakuna kitu kinachoitwa Yuda. Kuna kitu kama hiyo. Na mimi nataka kuambia kitu kingine, na I want you to watch. Kulingana na mila yetu sisi Wabaduye, uwezi kusimamia matanga ya mama yangu uyafanye yawe state funeral na nirudi nikukane. Watu wa kanisa muombee Musalia Mudavadi. Kama si hivyo atapotea. Uhuru will see him going down, but he will not see Uhuru going down, because he would have gone down na mama yake ndiye ataita yeye huko kwa kaburi. Mwisho. This is now mwisho kabisa. Your Excellency.